Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will be listening to the recitation of ayah number 30 from Surah At-Tawbah, inshallah, and hopefully we should be covering half a juz until the end of the 10th juz. Inshallah, iske দশফারার মাঝখান থেকে আমরা আরম্ভ করব ইনশাআল্লাহ, এবং মাঝখান থেকে আরম্ভ করার বাদে ইনশাআল্লাহ আধা ফারা আজকে ফুরা করার নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ. And straight after that, as we are aware, tonight inshallah is the 15th night of Shaban for many individuals around the world, and based on this inshallah we will be listening to some advice on what to do on this blessed night inshallah. So I will be starting off now. Everybody who would like to take part, please turn to ayah number 30 on Surah At-Tawbah, in Surah At-Tawbah, which is in the 10th juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما
كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
القلوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطمع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, we finished our recitation for today. Now, inshallah, I will be going over a few benefits and virtues of the 15th night of Shaban, which many around the world are taking this night to be, inshallah.
So before I go into that, I would just like to mention a few things that during today's recitation, one thing was repeated quite a lot, and that is the plight of the munafiqeen. The munafiqeen are those people who outwardly showed that they were Muslimin, but in fact in their hearts they were plotting against Islam. They were plotting of ways of destroying Islam, and they were not believers in Islam. So in many places Allah subhanahu wa ta'ala mentions the munafiqeen. One of the reasons is because to show that, oh munafiqeen, you might feel like you are deceiving everyone. You might feel like you've put wool over everybody's eyes, but rest assured that Allah subhanahu wa ta'ala knows exactly what you are doing. Allah subhanahu wa ta'ala knows your plan, and all of your plans will come to no avail. There will be no benefit in your plans. There will be no success in your plan. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala knows what you are about to do. Okay, you might be feeling like you've got a bait there, and a fish will come and bite on it, and then you're going to just pull them up. Likewise, you're going to bait the Muslimin, and you're going to cause a lot of harm and mischief amongst the Muslimin and in the Ummah and in the religion of Islam. But rest assured, I know exactly what's happening. Allah Ta'ala, I know exactly what's happening. There were some instances, for example, another thing that is mentioned is quite a lot in the part that we read, is that al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya ba'd. The Muslimin are friends to one another. They are friends amongst one another. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. And what do they get up to? Normally when friends get together, they're having a laugh and stuff like that. What is it that they get up to? So here Allah Ta'ala is telling us that the Muslimin, all of the people, all the believers, they are friends unto one another. And what do they get up to? What is their pastime? The pastime is يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. They call people towards good. They enjoin towards good. They advise people towards good. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And they ask each other to refrain from that which is bad. They ask each other to refrain from that which is bad. Okay, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. And they establish their salah, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. And they give their zakah, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. And they follow Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Musulman khol ekh musulman ekh aro musulman bay. এবং তারা এক মুসলমান আর মুসলমানের বন্ধু। এই বন্ধু বলতে মিললে তারা কি তারা কোন খামামাদে লাগোইন এখে অন্যরে বালার দিকে ডাকোইন এবং বাদ জিনিস থেকে বিরত থাকবার লাগি হইন এবং আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল কথা অনুযায়ী চলেন, নামাজ আদায় করেন এবং যাকাত আদায় করেন। উলাইকা সায়ারহামুহুমুল্লাহ. Indeed, these are the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala will shower His mercy upon. So this is something that we have to keep in mind, inshallah. Another thing is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in many places that those people who are unable to compete with others when it comes to giving wealth, etc., etc., they shouldn't feel low, they shouldn't feel down, as in, oh, we weren't able to give anything in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, Allah ta'ala knows what's in our heart, and Allah ta'ala accepts what we have given. One person might have given £100 because they've got quite a few £1,000 lying around in their account. One person only gave £1 because he's only got £10 in his account. That feeling and that sacrifice is known by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala knows. Allah ta'ala মানুষের হলতে মনোখবর জানেন এবং যার জেলান সাধ্য যতহান তারা আল্লাহ রাসমাতে দান করবা আল্লাহ ta'ala ইকটারে কবুল এবং মঞ্জুর ফরমাইবা ইনশাআল্লাহ. Okay, the munafiqeen, if I'm not mistaken, they used to taunt the Muslimin. Some of the Muslims, when they used to give sadaqah in the path of Allah Ta'ala, they used to give something, the munafiqeen used to taunt them, saying that, oh, you've given a little bit. Allah is not in need of this. Allah is not in need of this at all. This is what they used to say. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. Okay, so they used to take the mick out of them, but Allah subhanahu wa ta'ala accepted whatever they gave, whatever minimum amount a person gave, because Allah ta'ala knows what's in a person's heart. Allah ta'ala accepted that, and He
made everyone aware of how the munafiqeen were causing mischief and spreading lies to make the Muslims lose heart. Okay, now I will move on to the benefit of the 15th night of Shaban. আজকে থেকে শবে বরাতের রাত প্রায় জায়গার মধ্যে শবে বরাতের রাত হিসাবে আজকে আমল করা হইব। শবে বরাতের রাত হইছে এমন একটা রাত যে রাতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত উম্মতের প্রতি রহমতের নজরে চাইন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব উম্মতের প্রতি রহমতের নজরে চাইন, সবরে মাফ করে দিন। ওকে, সবরে মাফ করে দিন কয়েকজন মানুষ ব্যতীত, কয়েক শ্রেণী মানুষ ব্যতীত সবরে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিলেন। There are few types of people who Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive, otherwise Allah ta'ala forgives every single person. Now who are these type of people? Now before that, actually let's talk about the people who is deprived from this rahmah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. বরকতময় রাত্রির মধ্যে খারা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে মাহরুম তখন এরার একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। Number one is a person who is an idolater, who worships idol, who worships other than Allah subhanahu wa ta'ala. মানে যারা মুসলমান, যারা হয়েছে কি আল্লাহ তাআলারে মানুন না, এখন হয়েছে কি আল্লাহ তাআলার গেছে তো একটা গ্রহণযোগ্য নাই যে কেউ তাইনে মানতা না। যারা মানুন এরারে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবা। হ্যাঁ, সাহায্য সবরে করবা, সাহায্য করবা সবরে, খানি দিবা, ফানি দিবা, ওষুধ রোগ থেকে মুক্তি করে দিবা, সকলতা দিবা, কিন্তু এ হয়েছে গিয়া আমল কবুল করা। খারার আমল রে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। খারার আমলের বিনিময় আল্লাহ তাআলা আখিরাতের মধ্যে কিছু বদলা দিবা। আর যারা এরা হয়েছে ও বান্দা হল যারা ইমানদার তখন। ওকে, তো যদি কেউ মুশরিক তখন শিরক করার তখন মূর্তিরও পূজা করেন, তাহলে এরারে আল্লাহ তাআলা সুনজরে ই রাত্রে দেখতে নাই, রহমতের নজরে এরার মুখ আছে ইতা নাই। এর বাদে আরো শ্রেণীর মানুষ হয়েছে যারা তারার মাতা পিতার লগে বাদ ব্যবহার করেন। The people who are disrespectful and dishonorable towards their parents, the people who harm their parents, who are unkind towards their parents, who cause their parents to feel hurt, right? Who disobeys their parent. You know, we have been told that we are to obey our parents in all situations except if they have to tell us to do shirk. You know, how many times do our parents tell us, can you do this for us? And they have to repeat it so many times, but we don't do it. You understand? We have been told in the Quran, explicitly in the Quran, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Right? That if they tell you to do something which is shirk, which is disobeying the command of Allah Ta'ala, in the sense that they ask you to believe in an idol, to be a god, then in these situations you're not allowed to obey your parents. Otherwise, in all situations, as much as we can, we should obey our parents. This is something that we have to keep in mind. Okay, if a person finds themselves amongst this category where they are disobeying their parents, then know that at this night, at this time, you will not be getting the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. You will not be looked at with the eyes of mercy by Allah subhanahu wa ta'ala. So the first person who will be deprived from that benefit is the person who is an idolater, who worships idols. The second person is a person who disobeys their parents, right? Another person who will be deprived from this রহমত of Allah subhanahu wa ta'ala, এই বরকতময় রাত্রে আরো শ্রেণী মানুষ আছেন যারা আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে, যারা মুখে রহমতের দৃষ্টিতে চাইতে নাই। আরো শ্রেণী হইছে গিয়া যারা একে অন্য লগে মাইর ডাঙ্গা করেন, people who fight with one another, meaning they keep on quarreling, they're quarrelsome, and you know they don't want to let go of grudges. They have grudges with people and they don't want to let go of grudges. Okay, they love the fact to have grudges, and they become such that, you know what, they always have a grudge with this person, with that person. You know, last year when there was this particular wedding taking place, and you know what, the wife of the household came and told me, but you know what, the other person didn't. You know, the dad or the what do you call it, the man of the house never came and told me, so I'm gusha now.
Okay. So what if so what if the children of the household came and told me? So what if the mother of the house came and told me? Why did the father not personally come and tell me? That's why I will hold this grudge. I will take the in any opportunity. I will just carry on swearing, etc., etc. There are people who do that. Understand this. Shaitan makes us have these grudges. Shaitan makes us have enmity with one another. Shaitan loves that. Shaitan is জিনিসটা কত বালা পাই যে আমরা একে অন্য লগে মাইর করি, একে অন্য লগে গুসাগুসি করি, এবং গুসা করার বাদে আমরা আরেকজনের কাছে মাফ চাই না. We don't go and ask people for forgiveness. We don't actually go and say, you know what, I'm really sorry. What I've done is really wrong. I accept my mistake now. Please can you forgive me? Very less people, illa mashallah, actually go out of their way to ask forgiveness from the person that they've wronged. Okay, now if you find yourself to be a person who holds grudges, যদি আমরা নিজেরা এমন মানুষ ওর অন্তর্ভুক্ত পাই যারা গুসা করেন, যারা জিদ করেন, যারা গুসা কইরা গুসার মাফ করেন না, অন্য কেউ আমরা মাফ করি না, আমরার গুসার মধ্যে থাকতে আমরা ভালো লাগে, তাহলে এই ধরনের মানুষ আমরা থাকি, if we are one of those kind of people, then Allah Ta'ala will not forgive us on this night. Okay, so first, an idolater will not be forgiven by Allah Ta'ala. Secondly, a person who disobeys their parents won't be forgiven by Allah Ta'ala. Thirdly, a person who who holds grudges with one another, they won't be forgiven by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Another person who is mentioned is a person who commits zina, the person who fornicates, a person who commits zina. I don't know who is watching this video, how they're watching it, but for those of you who understand zina, you know what I'm talking about. Okay, so make sure we are not from amongst those who commit zina. We should be those who constantly ask forgiveness by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Otherwise, what happens is, on this night, we will not be forgiven by Allah Ta'ala. Another type of person who will not be forgiven by Allah Subhanahu Wa Ta'ala is a person who is mudminul khamr, who drinks alcohol. Ze mod khaয়, mod যেগু খায়, যেগু মদ খাওয়ার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, একবার খাইছে, বছর মাঝখানে খাইছিল, বাদ আল্লাহ কাছে তওবা করলে ঠিক আছে, আল্লাহ মাফ করিয়া দিবানে, এক হয়েছে কি খালি মদ খায়, সকালে খাওয়া লাগে, বিকালে খাওয়া লাগে, তার হয়েছে গিয়া মদ না খাইলে তার ওই না. Okay, যেগু মদ খাওয়ার অভ্যাস বানাইলাই, ইগিরও আল্লাহ তাআলা এই রাত্রের মধ্যে মাফ করতে নাই যতনা পর্যন্ত হে তওবা করে না. Now all of these people that I've mentioned, they will not be forgiven unless they do tawbah and they repent to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. They understand the seriousness of the crime, they understand the seriousness of the sin, they are remorseful, they are regretting what they've done, and they have hope in Allah Ta'ala for Allah Ta'ala to forgive them. If they ask Allah Subhanahu Wa Ta'ala like that, then Allah Subhanahu Wa Ta'ala will forgive such a person, inshallah. But if we feel like, no, I'm not going to do tawbah from these actions, I'll just carry on doing my zina, I'll just carry on having my drink, I'll just carry on holding grudges with people, but I still expect Allah Ta'ala to forgive me, then from what we have understood from these hadith, that Allah Ta'ala will not forgive you unless you do tawbah to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Now, another person who has been mentioned is a male who has their trousers below their ankles. As we know, ফুরুষসকলদের লাগি গন্টার নিচে কাপড় ফিন্দা একটা জায়েজ নাই. ওকে, এটা উচিত নাই. যদি আমরা গন্টার নিচে কাপড় ফিন্দার অভ্যাস হয়ে থাকে, আমরা আল্লাহ গেছে মাফ চাই এবং গন্টার উপরে কাপড় ফিনতাম. মানুষে কিতা কইবে একটা চাইতাম না, আল্লাহ তাআলা কিতা কইবা ওটার মুখে আমরা চাইতাম, ইনশাআল্লাহ. Okay, so we shouldn't have our clothes below our ankles, inshallah. That is for the males. For the females, you are supposed to have it below your ankles. For the males, it should be above the ankles in all times. Now that this has been mentioned, there are a few more virtues about the 15th night of Shaban. Now, before I mention these virtues, I would just like to mention to you that sometimes there are some bid'ah
that has crept in. For example, some people are of the opinion, you know what, on this night we're supposed to light lots and lots of candles, but that's not a case. That's an innovation in Islam. We're not supposed to light candles everywhere. Some people are of the opinion, you know what, there are specific salah for this night. There are no specific salah. Yes, we can pray from the beginning of the night all the way till Fajr time comes in. By all means, do as much ibadah tonight as we can, especially looking at the situation that we are in and looking at the situation that the whole world is in. By all means, we should take this time out and we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We should make the most of this, inshallah. Most of us, we don't have work tomorrow, like we're working from home, so we can do that, inshallah, and then pray Fajr and go to sleep. So it's not a must, but if a person wants to, they can do ibadah throughout the whole night. They can pray throughout the whole night. However, there is no specific salah for Laylatul Nisfi min Shaban, for the 15th night of Shaban. There is no specific salah. You can pray salah, normal nafal salah, inshallah. There is no specific tilawa. There is no specific dhikr or adhkar. কোনো বিশেষ কোনো জিকির আজকার নাই, কোনো বিশেষ কোনো নমাজ নাই। মানে যত নমাজ আমরা বেশি বেশি কইরা আমরা নফল নমাজ পড়া থাকতাম, আমরা বেশি বেশি কইরা আমরা জিকির আজকার করা থাকতাম, আমরা বেশি বেশি কইরা তিলাওয়াত করা থাকতাম, এর মধ্যে আমরা কমই করতাম না, right? Why I'm saying this is because the speciality of this particular night is, right, another thing that we have to keep in mind is that Laylatul Nisfi min Shaban is not Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is found in the last 10 days of the month of Ramadan, and it has its own benefits, it has its own fazila, it has its own virtue, right? We're talking about Laylatul Nisfi min Shaban, the 15th night of Shaban, which many around the world are taking to be tonight, which is now. So now is the 15th night of Shaban. Okay, the thing about the 15th night of Shaban is that Allah subhanahu wa ta'ala showers his mercy and he opens his doors of mercy in a special way from the beginning of the night all the way down. Normally, every night, towards the end of the night, Allah Ta'ala opens up that specific door of mercy, and He asks people that, is there anyone who wants forgiveness? I will forgive them. Is there anyone who's in need of anything? I will give them. This happens at the last part of every night. প্রত্যেক রাতের শেষ অংশের মধ্যে তাহাজ্জুদের সময় যেটা হয়, মানে শেষ অংশ, 3 অংশের মধ্যে শেষ অংশ যেটা, ও অংশের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবরে ডাকাত থাকেন যে তোমরা মধ্যে কেউ মাফ চাইরাইনি আমি মাফ করে দিব, তোমরা কেউ ক্ষমা চাইরাই আমি ক্ষমা করে দিব, তোমরা কোনো হাজত পুরা করা লাগবে না আমি হাজত পুরা করে দিব। এটা হচ্ছে প্রত্যেক রাতের শেষ অংশের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিকির তখন। কিন্তু লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের বৈশিষ্ট্য হইছে গিয়া যে আল্লাহ তাআলা রাতের ফয়লা থাকি অলরেডি মানুষ সকলতে ডাকা আরম্ভ করিলেন যে তোমরার মাঝে খেয়ে আসো মাফ চাইরাই আমি তোমরা মাফ করে দিব, তোমরার মধ্যে খেয়ে আসো কোনো হাজত পুরা করতে আমি এখন তোমরা হাজত পুরা করে দিব। This starts from now. Now brothers and sisters, we have to understand the situation of the world at this time. দুনিয়ার মধ্যে কত ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়, দুনিয়ার মধ্যে কত ধরনের বিপদ হয়ে যায়। আজকে রাত্রে আমরা সবে মিলিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাছে কিতা লাগি দোয়া চাই না, আমরা তিলাওয়াত কইরা আল্লাহ তাআলা কাছে দোয়া চাই, আমরা জিকির কইরা আল্লাহ তাআলা কাছে দোয়া চাই, আমরা নামাজ পড়িরা আল্লাহ তাআলা কাছে দোয়া চাই এবং সারা উম্মতের লাগি দোয়া চাইতাম যে ইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনি সবরে maaf করে দুকা, আপনি সবরে হিফাজত করুকা, আপনি সবরে হিদায়াত দান করুকা, আপনি সবরে আপনার যে বরত্ব আছে মহত্ব আছে ওটা বুঝার তৌফিক দান করুকা। আজকে আমরা ও দোয়া করতাম ইনশাআল্লাহ। ওকে, আমরা নিজে করতাম, আমরা বাচ্চান্তেরে আমরা হইতাম দোয়া করবার লাগি, আমরা বিবিরও হইতাম দোয়া করবার লাগি ইনশাআল্লাহ। আজকে রাইতে থেকে দোয়ার রাইত আমরা বেশি বেশি করে দোয়া চাইতাম ইনশাআল্লাহ, নিজের লাগি নিজের গুনাহ থেকে মাফ চাইতাম। দেখো দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, all of the problems that we face in this world, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, right? Allah subhanahu wa ta'ala is saying that whatever evil and whatever bad, right, and whatever chaos is found on this earth, ظهر الفساد, whatever becomes apparent to us, whatever appears to us, any form of evil, any form of chaos and injustice that appears on this earth,
ظهر الفساد في البر والبحر, whether it's on land or in the sea, is bima kasabat aydin nas, is because of the evil or because of the deed that we have done ourselves through the use of our own hands, or we have done ourselves. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. So that Allah, so why does Allah subhanahu wa ta'ala give us these punishments? Why does Allah subhanahu wa ta'ala give us these kind of trials and tribulations? ليذيقهم بعد الذي عملوا, so that we can get a taste of the harm that we are committing. You know the harm, you know the sins or the bad and the evil that we are committing. They are really, 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 really bad, right? And it is said in an ayah, if Allah subhanahu wa ta'ala were to chastise us for every single sin that we have done, Allah subhanahu wa ta'ala jodi amra shob gunah koltor kharone amra re shasti dita, tahole ita oto boroilone, the adab would have been so great and so harmful that, forget human beings, not even a single living creature would have been allowed to live in this world. মানুষ জাতি বাদ দেউকা দুনিয়ার মধ্যে কোনো পশু পাখি জীবাণু কোনো কিচ্ছু বাকি থাকলো না যদি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গুনার শাস্তি আমরা দিতা, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গুনাহ হলতেরে মাফ করে দিলা এবং তুরা গুনাহ হলতর শাস্তি আমরা দিলা কিতার লাগি. Why do we have to go through all of this, right? Compared to the sins that we have committed, or compared to the evils that we have done, the punishment or the trials are very small. But why does Allah subhanahu wa ta'ala give all of this? Is لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, so that we turn to Him. Amra sokhlet khaya buchchi na, taba ekta khaya khomboke buzi যে আল্লাহ তাআলা কাছে আমরা ফিরিয়া যাওয়া লাগবো. আর মুসলমান অকলতর চিহ্ন কিতা sabr khonnewaala. Allah Ta'ala khoyso inna Allah ma'a sabirin. In today's part, there was a part where he said that Allah subhanahu wa ta'ala is those who have sabr. Zara sabr khone nerologe Allah subhanahu wa ta'ala takhon. Sabr khonnewaala okhol tor sinno kita. What is the sign of a person who does sabr? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. The sign of a person who does sabr is that they say and they believe and they feel whenever any kind of calamity falls on them, whenever any kind of harms fall on them, they believe in their heart and with their actions, and they say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that indeed we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Amro isiga Allah subhanahu wa ta'ala banda. Amrar Zawar fot khali ekhan victosiga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un, and we will be returning to Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning whatever has happened to us, Allah ta'ala is fully aware of that. And whatever we do, however our action is based on that, Allah subhanahu wa ta'ala will judge us as well on the day of Qiyamah. Now is the time to show our colors. Now is the time to show that we care for one another. Now is the time that we make dua for one another. In last week's Dars Hadith, we were learning how important it is to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, not only for ourselves but for the entire ummah and for everyone. Inshallah, by that Allah subhanahu wa ta'ala will also fulfill our du'as. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the tilawah that has been said. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our a'mal. May Allah subhanahu wa ta'ala bring us closer to Him, inshallah. Let's quickly make dua for ourselves and for the entire ummah, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Allahumma la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah ya Rahman Rahimin, please forgive our sins. Ya Allah ya Rahman Rahimin, Ya Akramul Akramin, we are nothing without you, Ya Allah. We cannot accomplish anything without your help, Ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, we can see that with something that cannot be seen, you have brought the world to a standstill, Ya Allah. This is your power, Ya Allah. This is only a small fragment of your power, Ya Allah. And it is not even a fragment of your power, Ya Allah. It is a sign of your power, Ya Allah. Ya Allah, we ask you that you protect us, Ya Allah,
For if you protect us, Ya Allah, we know that no one can harm us, Ya Allah. Ya Allah, protect all of the people around the world, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahimeen, bring peace and tranquility and understanding and compassion into the hearts of each and every person in the world, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahimeen, let us work together, Ya Allah, for a bright future, Ya Allah. Grant us hidayah, Ya Allah. Ya Allah, grant us the understanding that you are the one who gives, Ya Allah. You are the protector, Ya Allah. You are the sustainer, Ya Allah. You are the creator, Ya Allah. You are the most benevolent. You are the most merciful. You are the most compassionate. Ya Allah, Rahmur Rahim, let us all understand that you are ala kulli shay'in qadir. You have strength over every single thing, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahim, if you want something to happen, yaqulu lahu kun fayakun. You just say kun and it becomes. Ya Allah, we ask you, we beseech you, we ask you with all of the 99 names that you have, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahim, that you forgive our sins, that you bring peace to all of the people around the world, and you grant everyone hidayah, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahim, and those people who are still causing zulm, Ya Allah, those people who are still committing oppression, Ya Allah, those people who are still slandering others, Ya Allah. Ya Allah, please grant them hidayah, Ya Allah. Ya Allah, if hidayah is not written for the zalimeen, then I ask you, Ya Allah, that whatever the strength they have to oppress people, whatever strength they have to cause harm amongst people, Ya Allah, take that away from them. Take that strength away from them. Ya Allah, Rahmur Rahim, Ya Akram al-Akrameen, Ya Akram al-Akrameen, Ya Allah, bring us all together in Jannah. Save us from the fire of Jahannam. Ya Allah, let us all follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and all those people who have passed away sadly because of this illness. Ya Allah, grant them the level of shaheed, Ya Allah. Ya Allah, Rahmur Rahimeen, and the family members, Ya Allah, grant them, Ya Allah, sabr, Ya Allah. Ya Allah, bring all of us closer to you, Ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.